Hello everyone, welcome back to part 2 of important points that need to be taken care while you go for your OET Speaking. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയെ പറ്റിയാണ്. That means you need to have a communication strategy. For that, the first thing that you need to do is to have active listening. Active listening എങ്ങനെ വരുത്താൻ പറ്റും? നമ്മൾ phrases യൂസ് ചെയ്യാം. Like go on, well, all right, okay, or by summarizing what the patient has said. ഇതിലൂടെ പേഷ്യന്റിന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. The next thing that you need to give explanations clearly. അതായത് simple and clear language ഉപയോഗിച്ച് explanations provide ചെയ്യുക. And ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യം avoid medical terms. Next thing is to have empathy towards the patient and reassure the patient. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എംപത്തറ്റിക് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എംപത്തറ്റിക് ഫ്രേസസ് അല്ലെങ്കിൽ റീഅഷുറൻസസ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റിയ റീഅഷുറൻസസ് ഐ ക്യാൻ പുട്ട് മൈസെൽഫ് ഇൻ യുവർ ഷൂസ്, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഫീലിങ്സ്, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, ഐ എം ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു, യു ആർ ഇൻ മൈ സേഫ് ഹാൻഡ്സ്. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് കുറച്ചും കൂടെ റീഅഷുറൻസ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ആസ്ക് ഓപ്പൺ-എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് we can encourage the patient to share their concerns or emotions by asking the questions like, can you please tell me more about your symptoms, or could you please ventilate your feelings or emotions, etc. So the last communication strategy is to check the understanding of the patient. So ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് periodically ask follow-up questions to our patients like, am I clear to you? Are you getting my points? Are we on the same page? ഇതുപോലത്തെ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. So stay tuned for part 3. Until then, this is me, Abia from Tiju's Academy. ഉറപ്പാണ് വിജയം.